butterflies in your stomach. My heart is pumping through my chest. The regular heartbeat. My legs turn to lead. Tingling muscles. Tingling fingertips. My palms get really sweaty. Numbness in my feet. Dryness in my mouth. Jittery, really, really jittery. Whatever you do, just don't barf. 올림픽 선수들만큼 극심한 스트레스를 받는 사람들이 또 있을까? You've trained for 10 years for 12 and a half seconds, one slight moment in time. You can either make a name or break your name. 이들의 경기는 수많은 사람들에게 감동을 주고 인간의 한계에 대해 다시 생각하게끔 만든다. 그런데 선수들은 스트레스를 어떻게 해결할까? 지금부터 스트레스를 극복하고 활용해야 하는 사람들의 세계를 들여다보고자 한다. This is what my body does when it's ready to race. I'm alive and then I can deliver. 고도의 훈련을 받은 선수들을 살펴보면 스트레스를 극복하는 방법뿐 아니라 긍정적으로 활용하는 법도 알 수 있을 것이다. 혹독한 경기를 치르며 인간의 한계를 넘나드는 운동선수들을 살펴보고 그들이 어떻게 육체와 정신을 통제하는지 알아보자. Stress is, believe it or not, a physical response to a mental thought. If we're fearful, if we're anxious, if we're nervous, the body prepares itself for activity. 스트레스를 받을 때 우리 몸 안에선 이런 일이 일어난다. 교감신경계와 시상하부, 뇌하수체, 부신에서 스트레스 호르몬인 아드레날린과 코르티솔을 분비하고 그 호르몬들이 혈액에 실려 운반된다. 심장이 빨리 뛰고 근육이 수축되며 호흡이 거칠어진다. 그럼 근육은 근섬유를 활성화시키려고 신경세포들을 더 많이 끌어모은다. When we're really stressed, the body's designed to exercise, to move, to run. And that's how we dissipate all of the tension, all of the hormones out of our body. Many of the problems in our society arise because we get stressed at work, we get flooded full of hormones, and unfortunately we're not allowed to react the way that we normally, naturally want to. We have to sit at the desk and continue to be stressed, and that's when all of the health problems begin to accumulate. 현대 사회에서 스트레스는 정신적, 육체적으로 큰 문제다. 가정이나 직장에서 문제를 일으키고 가족이나 지인들에게도 큰 영향을 미친다. 심지어 길거리에서 모르는 사람에게 폭력을 휘두르게 할 수도 있다. 스트레스가 몸 안에 쌓이면 천식, 관절염, 당뇨병, 심장병, 암의 원인이 되기도 한다. 간단히 말해 몸을 완전히 망칠 수 있는 것이다. 어떻게 하면 스트레스를 효과적으로 다룰 수 있을까? 올림픽 선수들이 스트레스를 정복한 비법을 알면 매일 우리를 위협하는 압박감을 떨칠 수 있을지도 모른다. 올림픽 선수들은 모든 종류의 스트레스를 감당해야 한다. 심리적, 육체적 스트레스는 물론이고 주변 환경과 상황, 즉 수십억 명의 사람들 앞에 서야 하는 압박감 역시 극복할 수 있어야 한다. You can't prepare for standing in front of 80,000 people in the Olympic Stadium and racing. You can't anticipate or rehearse performing in front of 1 billion people on camera. The whole country's watching. The whole country wants to see you do well. If you do well, you're going to hear about it. If you do bad, you're going to hear about it. You know that your crowd is so much bigger and that there are so many more eyes on you, and that in itself can be very stressful. My heart's beating really fast. I am in a total flight mode. I am afraid and just wanting the torture to end. I don't care how many years you train. I don't care how good you are, how good your coach is. Nothing really prepares you. Someone says, be great on this day, at this time, at this moment. You have to be prepared, ready to go, on cue, and not lose your focus over a very short period of time. If you mess it up, your body of work might mean nothing. Could be a moment you've been thinking about your entire life, and it's here. That's something that most people can probably identify with. Imagine being nervous before public speaking. It's the same sensation an athlete will have right before they're about to compete. When you're stressed, it's going to hit you physically, and it is going to change your respiration, your heart rate, which is going to have an impact on your decision making, your memory, your cognitive functioning. It's going to throw you off. 하지만 스트레스가 항상 나쁜 것은 아니다.
스트레스는 우리 몸이 극한 상황을 극복하려고 수천 년에 걸쳐 발달시킨 생존 전략의 일부다. When we're really stressed, when the brain is trying to function at its absolute highest possible limit in terms of athletic performance, electrical signals are fired down into the body to activate the muscles. Hormones are dumped into the body to supercharge the muscles. The capillary beds in the lungs will open up to allow for more gas exchange, more oxygen in and carbon dioxide out. So it's a whole body response to a mental thought. Inside, my heart is pumping through my chest. It's really easy to be overwhelmed. You're aware of these butterflies that are flying like crazy inside your stomach, inside of your gut. It's about learning how to channel that and not letting it cloud what it is that you're supposed to do. For me, the most stressful period is probably leading into a major championship. As I've gotten older as an athlete, if I wasn't feeling that element of stress, then I was concerned. 최고의 운동선수들은 스트레스의 압박을 극복하고 자신에게 유리한 쪽으로 활용할 줄 안다. 보통 사람들이 알지 못하는 사실을 알고 있기 때문이다. 사실 스트레스엔 두 종류가 있다. Quite often, people will refer to the two different kinds of stress as distress, negative stress that has physiological and psychological negative consequences. And then there's eustress, very, very positive stress, things that make us more excited, more motivated, happier, more energetic. 육해 스트레스는 몸을 흥분시키고 일을 즐길 수 있도록 유도해서 편안하고 익숙한 것의 한계를 넘게 한다. 육해 스트레스를 느끼면 인체는 움직일 준비를 한다. 혈관이 확장되고 혈액량과 혈류가 증가해 뇌 활동을 도우면서 근육과 팔다리를 준비시킨다. 여기서 중요한 건 부정적인 감정에 압도되지 않고 동기를 얻는 것이다. These butterflies mean that I'm ready. It means that I want this. It means that this moment is what I've worked for and trained for. I actually speak to myself and tell myself, okay, calm down. You're feeling these things because you're ready, because you want this. Definitely the night before the game is when your body really starts to react because it's hard to sleep if you don't get a good night's rest before the game. That can obviously impact your performance. The night before, I will be going through to my mind, visualizing the situations that can unfold. For me, I remember very early on being told that, nerves can be a good thing. It's good if you're nervous. It means that you care and it means that you're excited. I actually know now that when I get the tingling fingertips and the numbness in my feet and the dryness in my mouth, instead of freaking out about that, and thinking about the stress, I take that and I say, this is what my body does when it's ready to race. That's what actually gets me excited to race, is that feeling. It makes me take the height and the expectation of that moment and make it a little bit more manageable. 업무 회의나 공개 연설을 할 때 긴장되는 것도 준비가 됐다는 뜻이다. The nerves you feel strictly come out as power. Make you faster, stronger, react better, more fluidity in every stride you make. 이처럼 선수들은 경기에 임할 때마다 스트레스를 활용한다. 그 방법을 알아두면 모두에게 큰 도움이 될 것이다. Sometimes stress has like a negative connotation to it, but I think if the average person can learn to embrace stress, you can really maximize it and really push yourself in terms of achieving a lot out of life. 하지만 의심을 품으면 긍정적인 스트레스가 부정적으로 쉽게 바뀐다. 잠시 후에는 지나치게 깊은 생각과 의심이 어떤 결과를 초래하는지 알아본다. You stare down at these 10 barriers in front of you, these 10 bombs I like to call them, because you clip one, you hit one, it's all over for you. 스트레스는 피할 수 없는 우리 삶의 일부다. 앞서 살펴봤듯이 최고의 운동선수들은 정신력으로 스트레스를 극복하고 활용해서 동기를 얻는다. 하지만 부정적인 생각이 운동 능력을 망칠 수도 있기 때문에 섬세하게 균형을 맞춰야 한다. What tends to happen, people get tense. They start to focus in on what could go wrong, possible failure, not doing a good job. If you get too nervous, too excited, too anxious, your performance decreases because we become so tense. So the magical thing that athletes try to achieve
is staying right on that zone, the top peak where your performance is absolutely at its best. 선수들이 정점에 머물려면 너비 10cm의 평균대나 10m 높이의 다이빙대에 올라가 있어도 경기에만 집중해야 한다. In competition, the biggest challenge that athletes are faced with is distraction and stress. Questions being asked by the media or looking into the crowd or what a competitor is doing, all of those factors can change an athlete's focus. Forget about the result. Forget about what people want from you and what they want to see. They want to see you win. Don't worry about that, because that's more than you can manage. I try not to think about everybody that's around me. Just do it as I do in practice and just go for it. Think about your job, how well prepared you are to do the job. 메달을 획득할 만한 경기를 펼치려면 생각을 지우고 근육의 기억에 의존해야 한다. 그 과정은 다음과 같다. 뇌 뒤쪽에 꽃양배추 모양의 손해가 있는데 손해에는 반복 동작에 대한 정보가 저장돼 있다. 그래서 손해가 신호를 보내 수년간의 훈련으로 완성된 근육의 움직임을 활성화시키면 선수들이 최고의 경기력을 펼칠 수 있다. 하지만 선수가 생각을 너무 많이 하거나 집중력이 떨어지면 손해로 가야 할 혈류가 생각을 담당하는 대뇌 피질로 향한다. 그럼 몸이 기억했던 움직임을 잊고 실수를 저지른다. It really is just about clearing your mind and getting that anxiety out of the way so that you can just do what you know how to do. Because I learned in my career that you're your worst enemy and your biggest obstacle. Especially for me personally, it was more the stuff that was going on in my head that stood in my way than anything else. There's one particular tournament where I remember I put so much stress on myself that first game of the tournament, I got out there and I couldn't even last 20 minutes. I was so nervous that my legs turned to lead. My breathing was heavy and stressed. All your energy was put into being nervous, and then you had nothing by the time the first whistle blew. I realized how important it was just to be in the moment and instead of focusing on the result, just focus on what you can do right now. It's all about confidence. And when they're feeling confident, they don't think about anything, they're on automatic, they just go. 축구 경기에서 냉정을 유지하는 것도 어렵지만 너비가 몇 센티미터밖에 안 되는 평균대 위에서 머리를 비운 채 균형을 잡는 것도 쉽지 않다. 수많은 사람들이 선수가 잘 착지하는지 실수하진 않는지 지켜보고 있으니 더욱 그럴 것이다. 운동선수들은 고유 수용성 감각이라는 것에 의존한다. 자기 수용지라는 신경세포가 몸의 각 부분이 어디를 향해 있는지 뇌에 알린다. 그러면 선수들은 보지 않고도 자신의 팔다리가 어디를 향해 있는지 느낄 수 있다. 그래서 체조 선수들은 보지 않고도 평균대에 올라선다. 하지만 잠시라도 생각을 깊게 하거나 의심하면 고유 수용성 감각이 제 역할을 하지 못한다. These pro athletes, they've been doing this since they were 5 or 10. They're very good at what they do. At the high levels, everyone's pretty good. They're all talented. They're all tooled up. But it becomes about, can you stay composed under pressure? That's what's going to get you the success. You come across people who are better than you, but they can't deal with the pressure, whether it's the pressure they put on themselves or the pressure that's put on them. Your strength is your ability to perform under pressure, your ability to close things out and just focus on the task at hand, me doing my job. 훈련을 할 만큼 했다면 마음을 비우고 자신의 본능을 믿는 것이 중요하다. For a normal person, same thing. An executive in a meeting, relationship issue, you gotta calm down. You gotta get your tension level down enough so that you can think. Keep your mind on what you're actually saying and trying to get across. Because that's what happens, people get pulled away so easily with all these other distractions. It's the exact same skill set that you can apply to the corporate world, to normal life, to athletics. 의심을 없애고 최고의 성과를 거두려면 주위의 어떤 것에도 방해받지 않고 눈앞의 과제에만 집중해야 한다. 경기를 치르거나 발표를 하거나 면접을 볼 때 스트레스를 통제하고 좋은 결과를 내려면 정신을 바짝 차려야 한다. 잠시 후 육체의 고통으로 정신을 일깨우는 선수들을 만나보고 참담한 패배의 고통에 대해서도 알아본다. I can honestly say that I have had my heart broken by soccer. It's devastating. They've said
you choked, or they've said you're terrible, or you suck, and that hurts. 우리는 늘 스트레스 때문에 심리적인 압박감을 느낀다. 압박감이 정신을 지배하면 해야 할 일에 집중하기가 힘들어진다. 그런데 스트레스가 육체적인 문제라면 어떨까? 인간은 작은 부상부터 산고와 같은 극심한 고통까지 육체적인 고통들을 극복하는 법을 터득해왔다. 대부분의 운동선수들에게 고통은 꼭 필요한 요소다. 그들은 정기적으로 자신의 몸을 한계까지 밀어붙여 일반인은 견디기 힘든 육체적 고통을 다스리는 법을 터득한다. 고통 없이는 얻는 것도 없다라는 말이 괜히 있는 것이 아니다. 그렇다면 선수들은 어떻게 극심한 고통을 이겨낼까? 올림픽 조정 선수들을 만나보자. 이들은 경기에 나가기 전 죽을 것 같은 극심한 고통을 견디면서 훈련한다. 승리를 거두려면 각 선수들이 고통을 견디며 정신과 힘을 통제해야 한다. 그리고 8명 모두가 일심동체가 되어 한 마음으로 움직여야 한다. When you're trying to get 8 people on the same page, it's important to all be thinking the same thing. We're thinking about the year of training, tough workouts we've pushed through, the amount of weight that we're pushing in the gym. 조정 선수들은 어려운 경기를 치르기 전에 혹독한 훈련으로 육체를 단련시키고 마음속으로 각오를 다진다. 다가올 고통을 예상하고 그것을 경기의 일부로 받아들이는 것이 중요하다. We're thinking about that first 500 meters and what that's going to feel like and how hard we're going to have to push. We're thinking about that first stroke. What we're going to do, all 8 of us, on that very first stroke. 경기가 시작되면 선수들은 1분당 45회 노를 저으며 근육을 확장하는데 이 과정에서 근육교감신경 활성이라는 현상을 겪는다. 쉽게 말해 근육이 힘들게 움직이고 있다는 걸 신경이 감지하고 경고를 보내는 것이다. 신체가 죽어가고 있는 것이라 착각한 신경이 죽음을 막으려고 인체에 이산화탄소와 수소 이온, 칼륨을 근육으로 전달하라는 메시지를 보낸다. 하지만 이 분자들이 너무 많이 모여 근육에 과부하가 걸리면 근육이 고통을 느끼고 뇌에 멈춰달라고 호소한다. 하지만 조정 선수들은 이런 고통을 무시하도록 훈련받았다. 여기서 선수들에게 배울 점이 있다. 우리가 한계를 뛰어넘어 어떤 고통을 견디면 몸은 그 고통을 받아들이게 된다. 물론 엄청난 의지력이 필요하다. When the pain starts to build up in my muscles, I'm thinking of the 7 women that are behind me, backing me up. Can't let them down, can't let myself down, and just carry on together. The really key factor is keeping the mind, keeping the brain functioning properly to allow the body to do what it's capable of doing. That's the challenge. Strong legs and calm heads and the fire in the heart. We know that we've put in the work and done the training. 이처럼 선수들은 근육의 극심한 고통을 느껴도 경기를 계속한다. 고통을 에너지로 전환하는 것이다. That race rhythm where we're all together and we're all pushing together in that same rhythm. You're in first, keep going. 문신을 새길 때나 무거운 장비를 옮길 때, 추가 근무를 하게 될 때도 고통을 그대로 받아들이는 것이 위기를 극복할 수 있는 열쇠다. 어쩌면 고통스러운 시련이 긍정적인 기회로 바뀔지도 모른다. 선수들은 항상 고통을 에너지로 승화해 경기를 치른다. It's that skill set that they have. I don't know that they're that much different from us in terms of being able to perform under pressure outside of their skill area. They have to learn it like the rest of us. They just happen to be very good at something and they get comfortable in that situation so they can execute. 하지만 선수들이 정기적으로 겪는 다른 종류의 스트레스가 있다. 패배의 고통이다. 단 한순간을 위해 평생을 바쳤는데 안타깝게 실패로 끝나면 그 고통과 스트레스를 어떻게 감당할까? When you're dealing with elite athletes, we are perfectionists. We're striving for excellence, and it's such a minute, fine line between like first and second and good and great. Those moments of failures can either catapult you onto like another level of higher performance, or it goes the opposite way. I can honestly say that I have had my heart broken by soccer.
on numerous occasions. When you put your whole life into something and then it's determined by a few goals for or against you, it's devastating. 선수들이 이런 충격적인 상실감을 겪으면 자신감이 무너지고 불쾌 스트레스가 상승해 경기력에 지장을 받는다. You do sometimes have to go through that sort of grieving process before the next game. If you can't, then it will affect the way you play in the next game. 이때 싱클레어 박사 같은 스포츠 심리학자들이 필요하다. 패배감에 사로잡힌 선수들이 좋은 경기를 펼칠 수 없다며 불안감을 느낄 때 극복할 수 있도록 도와주는 것이다. In order to get people to stop worrying, I'm not sure that you can actually get them to stop, depending on how they're built psychologically, but you can get them to manage it when they need to in certain situations if you pre-plan it. Quite often athletes are trained to reframe the negative experiences into positive ones to allow them to enter what's known as the ideal performance state, getting the athlete into the right activation level so that they can perform at their best. My job is to help them identify what is going to distract them and come up with an alternative that allows them to stay calm so they can get to their execution. 마음의 중심을 잡고 실패할 가능성을 막는 것이 중요하다. 하지만 세계 최고의 선수도 형편없는 경기를 펼칠 때가 있다. I'm not going to sit here and say I'm this greatest athlete who has never choked or crumbled or had a race go totally crazy. 2004년 아테네 올림픽 당시 펠리시에는 첫 번째 허들에 걸려 옆 레인으로 넘어졌다. 그 바람에 러시아 선수까지 피해를 입었다. 전 세계가 지켜보는 가운데 충격적인 실수를 저지른 것이다. You look back and think, how did I do that? I think the reason why she hit that first hurdle wasn't a mistake or a technical mistake. It's simply that she was so activated, so charged up on adrenaline because of the crowd, because of the emotions, because of the opportunity, that she arrived at that first hurdle so quickly that her foot actually was ahead of where it normally would be at that point in time, hitting the hurdle and causing her to crash. 그 후 펠리시에는 평소보다 더 많은 스트레스에 시달렸다. I feel like you're under a microscope because yes, people are critiquing your performance. They're critiquing what they think went wrong. Oh, you were too stressed. Oh, you wanted it too much. Oh, I wanted it too much. Okay, I should have not wanted it at all then. 펠리시엔 같은 유명 선수들은 대중의 비판과 언론의 부정적인 보도 때문에 목표에 제대로 집중하기 힘들다. 그래서 선수들이 심리적 압박감을 극복하고 제 기량을 마음껏 펼치려면 스포츠 심리학자들의 도움을 받아야 한다. When I did find a really good sports psychologist, it made the world of difference. My job is to essentially help players play better. How to control the negative thinking and the doubts that can undermine your confidence. And so they can pay attention to the critical things, not get pulled offside by, what the media is going to think. For me, a sports psychologist has helped because I'm still a person, regardless if I've fallen flat on my face. I'm still a person that's valued even if I'm a world champion. A lot of people are perfectionistic, again, human nature. They do tend to ruminate, they do tend to worry, they want to do well. It's coming from a good place. But they don't know how to put the lid on it when they're in a performance situation. 스트레스와 패배감을 떨치려면 현재 눈앞에 있는 과제만 생각해야 한다. 성공은 나중에 생각해도 늦지 않다. 깊이 생각하거나 걱정하기보다는 좋은 경기력을 펼치는 것이 우선이다. 이 점 역시 우리가 선수들에게 배울 수 있는 부분이다. Confidence is everything. So if you have a bad race, you just got to keep racing. If you have another bad race, you race again. Once you get that good race, you get your confidence, and that's basically how you can enter another competition with a clear mind and just do your thing. 잠시 후 여러 가지 일을 동시에 해야 하는 선수들의 스트레스를 알아보고 선수들의 승부 근성에 대해서도 살펴본다. I've lined up with people that I do not like. I detest them. 사무실에서 관리직을 담당하고 있는 사람이나 항공교통관제사에게 여러 가지 작업을 동시에 책임지고 수행하는 건 대수롭지 않은 일이다. 올림픽 선수들도 동시에 여러 가지 일을 할 때가 있다. 팀 경기를 하는 운동선수들은 항상 강도 높은 경기를 펼친다. 그들은 방대한 정보를 처리해 여러 상황에 빠르고 효율적으로 대응한다. 흥분한 관중들이 꽉 찬 경기장 안에서 그렇게 여러 가지 작업을 수행하는 건 아주 어려운 일이다.
We actually played against China in the Olympics. That game, there were 90,000 people. The atmosphere that creates, you can't hear your own teammates, your own coach on the pitch. That's a different kind of stress. 여러 가지 일을 동시에 해야 하는 사람들. 예를 들어 공사 현장의 노동자나 레스토랑 종업원들은 자신의 본능을 따르고 상대의 신호를 잘 읽어야 한다. 농구에서 포인트 가드 역시 여러 가지 일을 동시에 수행한다. 공격을 이끌면서 중요한 패스를 하는 건 기본이고 경기 종료 전 마지막 몇 초 안에 기적적으로 슛을 성공시키는 주역이 되기도 한다. 포인트 가드는 코트 전체를 한 번에 훑어보고 선수 한 명 한 명이 뭘 하고 있는지 알아야 한다. 경기의 압박감이 아무리 심해도 몸은 모든 걸 파악할 준비가 돼 있어야 한다. When the mind perceives that there's a stress, the body has a certain reaction. Parts of the cerebral cortex will remember what it is that we're trying to do, fire those signals down into the body through the spinal cord. It's like an electrical storm when you are under stress. Pupils will actually dilate. 포인트 가드의 몸과 눈이 최고의 경기력을 펼칠 수 있는 상태가 되면 필요한 모든 정보를 쉽게 흡수한다. 6개의 안구 근육의 작용으로 눈이 전속력으로 움직이면서 신호들을 뇌로 전달하면 뇌가 어떻게 몸을 움직일지 작전을 짠다. 여기서 끝이 아니다. 포인트 가드의 눈은 경기 중에 한순간도 방심하지 않는다. 상대가 언제나 빈틈을 노리고 있기 때문에 주변 시야를 동원해서 모든 정보를 수집해야 한다. 일반인이 면접을 보거나 회의할 때도 마찬가지다. 경륜질로 상대의 반응을 읽고 상황을 파악한 뒤 적절히 행동해야 한다. 이렇게 스트레스가 심한 상황을 제대로 감당하지 못하면 실패를 경험하게 된다. I'm thinking of one situation in particular, an NBA player up at the foul line, everything's fine, but as soon as he put his elbow up to shoot, his hand would cramp up. Of course, it's mental. He can shoot from anywhere else on the floor. He can do it in practice. The biggest thing was it was creating anxiety for him, causing that muscular tension. And I think when you're anxious, both your flexor muscles and your extensor muscles are fired at the same time. So you basically put the brakes on, right? So you actually tense up physically and then are no longer thinking of what you have to do execution-wise or the task. You're thinking about, is this thing going to go in or not? 동시에 여러 가지 일을 수행하는 선수들은 자신의 경기력뿐만 아니라 동료나 상대 선수와의 상호작용도 신경 써야 한다. 이때 스트레스는 더욱 심해진다. There are so many aspects to the game that are out of your control, especially in a team sport. You can't necessarily control how every other player on the pitch is going to perform, but the one thing you can do is make sure that you work hard if all else fails. 아이스하키 경기에서도 마찬가지다. 선수들은 얼음판 위에서 시속 60km로 움직이며 방대한 양의 정보를 흡수하고 순식간에 판단을 내려야 한다. Talented guys, they can start to do certain things on the ice because they're good at it skill-wise. It doesn't mean it's going to show up under pressure when it really counts. 선수들이 최고의 경기력을 유지하려면 자신의 본능을 믿고 순식간에 판단을 내려야 한다. 이때 선수들에게 승부근성이 필요하다. Killer instinct is great, but what people don't realize is that there aren't very many people around that have that killer instinct naturally. People think, oh, because you're a professional athlete or you're a high-powered executive, you're going to have that decisive, aggressive killer instinct. Those people are actually pretty hard to find. Those true leaders, those true mentally tough people are tough to find. People can improve that for sure. You can manage it and get a lot better, especially if it's situational. If you just have to do it, say, for 3 games a week, you can learn how to do it, pump it up, go for it, and then get back to yourself. 승부 근성을 단련하는 건 스스로가 다스릴 수 있을 만큼만 분노를 쌓아 올리는 것이다. 선수들은 정기적으로 이런 훈련을 한다. Being able to increase your intensity, figure out what makes you angry. When the girls and I would race, I would see red. I would not like them. I used to hate them because I thought, if I hate you, that means I can beat you. But whoa, if I like you and you smile at me and you want to sit with me at lunch and I start to maybe like you or get to know you, how am I going to keep my competitive edge? How am I going to
be able to beat you. It was easier to not like them. I realized it's so much more energy to hate you and not like you that it just takes away from my performance because I'm so focused on beating you and wanting to kill you. When we're angry, you end up on this very fine line between great performance and disastrously bad performance. It's a personal decision for each athlete. They have to decide, how am I going to develop my competitive instinct? Am I going to like you or am I going to not like you? And when I say hate, let me just clear it up. I don't mean I actually hate you because I can talk to these girls, but it means that in the performance domain, all bets are off. 승부 근성은 농구 선수가 코트를 지배할 수 있게 해줄 뿐만 아니라 일반인이 일자리를 구하거나 계약을 할 때도 도움이 된다. 상황을 빠르게 파악하고 본능에 따라서 즉시 판단을 내릴 수 있기 때문이다. 일반인도 선수들처럼 자신의 한계를 뛰어넘어 승부 근성을 키울 수 있다. I've always been a really tough person, especially a tough competitor. For me, it was making sure that I didn't give up. Making sure that I was gonna finish as hard as I could. This constant pursuit, this insatiable desire to really understand like how good can you be at what you're doing. And I think you take that mentality and you apply it not just within the realm of sport, but outside of it. So you realize that you're able to embrace challenges where it might seem impossible. I think the other element that's there is resiliency. You're not so set back from failures. A lot of times I think people can see the obstacles in their way and count themselves out of it and not be willing to take that risk. As an athlete, you're constantly taking that risk. 잠시 후 극한의 환경에서 스트레스를 감당하는 선수들을 만나본다. Sometimes we've played in extreme heats where it's 40 degrees and 95% humidity and you can't even think. 빙판길에서 차를 몰거나 공사를 하거나 야외 근무를 할 때 우리는 혹독하고 변덕스러운 날씨 속에서도 무언가를 해야 한다는 압박감에 시달린다. 우리가 날씨를 통제할 수는 없지만 이런 환경에 대처하는 방법을 터득할 수는 있다. 올림픽 비치발리볼 선수들은 햇볕이 내리쬐는 해변에서 경기한다. 보는 건 재미있어도 선수들은 심한 스트레스를 받는다. Extreme heat sometimes where it's 40 degrees and you have this 95% humidity. And sometimes we've played in heat where it's just you can't even think. 열기에 쓰러지지 않으려고 버티는 데 온 정신을 쏟느라 선수들은 경기에 제대로 집중하기가 어렵다. You really have to become focused on reserving your energy and dealing with the heat and making sure that you're hydrated. 선수들은 보통 경기 중에 약 1.4리터의 체액을 땀으로 배출한다. 이때 탈수 증세 때문에 근육의 힘이 떨어져 움직이지 못할 수도 있다. 열기에 시달린 경험은 누구나 있을 것이다. 하지만 운동선수들은 열기를 견디고 몸을 적응시킨다. 그 방면에서 비치발리볼 선수들은 누구보다 뛰어나다. 비치발리볼 선수들은 피부의 모세혈관을 발달시킨다. 말 그대로 혈관을 더 많이 늘리는 것이다. 모세혈관으로 뜨겁게 달궈진 근육의 열을 피부 가까이 실어 나르면 땀이 나면서 증발해 몸을 식혀준다. 선수들의 몸이 식으면 숨막히는 더위를 견디려고 애쓰지 않아도 되고 오직 경기에만 집중할 수 있다. You just have to focus on exactly what physical thing you need to do next, whether it be go back and serve, okay, ready, pass the ball. But it's funny because sometimes that's when you play your best because you're not overthinking. 정원을 가꾸는 일이나 집수리 같은 단순 작업부터 용접과 석유 굴착 같은 복잡한 작업까지 야외에서 작업할 때는 변덕스러운 날씨 때문에 스트레스를 받기 쉽다. 그런데 여러 극단적인 환경을 한꺼번에 이겨내는 훈련을 받은 사람들이 있다. 철인 3종 경기 선수들이다. 이들은 비가 오거나 강풍이 불어도 거침없이 차가운 호수에 뛰어들고 찌는 듯한 더위 속에서 자전거를 타며 훈련한다. 급격한 신체적 변화나 주변 환경의 변화에 몸이 빠르게 적응할 수 있도록 하는 것이다. Be dealing with the length of the event and the intensity. 철인 3종 경기 선수들은 먼저 1.5km 거리의 차가운 바다를 헤엄쳐 건넌다. 이때 혈액은 대부분의 에너지를 쓰는 상체로 몰린다. 물을 벗어나면 바로 자전거에 올라
더위 속에서 40km를 달린다. 그럼 혈액이 즉시 팔다리로 퍼지고 체온이 상승한다. 놀라운 적응력이다. 육체와 정신이 즉시 새로운 환경에 적응하는 것이다. 마지막 코스는 10km 마라톤. 철인 3종 경기 선수들의 적응력이 뛰어난 건 혈류와 화학에너지 공급을 조절하는 능력 덕분이다. 이들은 근육과 피에 저장된 모든 에너지를 활용한다. 몸이 곧 식량인 것이다. 이때 뇌는 포도당 수치가 많이 떨어진 것을 감지하고 몸의 속도를 늦추려고 한다. 하지만 선수들이 계속해서 몰아붙이면 결국 뇌는 몸이 견딜 수 있다고 인식한다. 수년간의 훈련으로 정신력을 갈고 닦은 결과다. 선수들은 자신이 할 일을 알고 끈질기게 매달린다. 스트레스와 부담감이 아무리 심해도 말이다. In order to stay focused for that long, they have to have some plans to not be distracted. Sometimes they'll count, sometimes they will just think about their body being nice and loose, sometimes they'll just do imagery of when they're finished or just holding their form. 모든 것은 마음 챙김이라는 명상 기술에 달려있다. 몸과 마음이 조화를 이룰 수 있게 조절하는 기술이다. As an athlete, we're trained to always get ourselves into that zone. 이는 뇌가 스트레스에 무너지거나 공황 상태가 되는 걸 막고 안정을 유지하면서 제 역할을 하게 해준다. The most important thing is being aware of how you're feeling and realizing that it's actually under your control. If we're scared, if we're nervous, if we're anxious, if we're tense, that is something that we can control. We're not dependent upon our environment to determine how we feel. We can actually control that. 스트레스를 해소하려면 마음 챙김 훈련이 꼭 필요하다. 그러면 압박감에 실수를 저지르기 쉬운 상황에서도 뛰어난 수행 능력을 선보일 수도 있다. Take the time to determine when you are performing well, what are you doing? How tense are you? Versus when you're not performing very well, what's going on? Figure out what situations you really do have to pay attention to, because most things are going to go quite nicely, but there's going to be one or two that you really want to do a better job at. What's one thing you can do? And if you can do one thing right, okay, well, maybe I'll try another thing and see if that will add in on top of it. Make sure you have planned out cognitively what you should be doing in that situation. What's the task? What are the one or two things that I should pay attention to make that task go smoothly? Plan it out, rehearse it mentally. Step by step, if this happens, how am I going to react? 머릿속으로 해야 할 일을 정확하게 그려보고 최대한 거기에 집중한다면 무엇이든 극복할 수 있다. 하지만 막대한 중압감을 견디지 못하면 임무는 실패로 돌아간다. 그렇기 때문에 스트레스가 넘치는 요즘 세상에선 명상이 필수다. Every athlete has sort of a breaking point where stress can get to them. As athletes, we're always learning how to deal with that. You'll see some athletes who are talented, but they can't take the pressure. It's 90% mental and 10% physical. Because at the top level, all of the athletes there have the physical capabilities. That's what separates the top athletes is their mental game. And it's something that we're always working on. 정기적으로 마음 수련을 하면 스트레스를 통제하는 법을 배울 수 있고 어느덧 임무 수행을 즐기게 될 것이다. It's all part of the game, and it's also another reason that you love it, because all of those people are there to watch you do what you love to do, and you get kind of a kick out of that. 잠시 후 운동 선수들과 전문가들이 현대 사회에서 스트레스를 다스릴 수 있는 핵심 비결을 공개한다. Sounds goofy, but one of the biggest skills is learn how to breathe properly. 점점 빨라지고 경쟁도 치열한 현대 사회에서는 스트레스가 삶의 일부임을 받아들여야 한다. 뛰어난 선수들은 스트레스를 수용해 경기력으로 승화시킨다. 그러려면 힘든 훈련을 견디고 현재에 충실하며 승리를 상상하고 본능을 믿어야 한다. Stress is all about the body, the mind, and the emotions. So if we're scared, we get emotionally frightened, we get nervous, and then that feeling floods through the body. We get tense and we cower. And that's the critical difference between successful people who deal with stress and people who have a hard time. It's shifting from the natural flow of reacting to emotions into controlling emotions through the human body. 다시 말하면 기술을 사용해 몸을 진정시키고 스트레스를 막는다는 것이다.
뛰어난 선수들은 이런 기술들을 활용해 스트레스를 줄인다. 그중 가장 자주 쓰이는 기술은 믿을 수 없을 정도로 간단한 숨쉬기다. Sounds goofy, but one of the biggest skills is learn how to breathe properly. Learn how to calm down, make it quiet, make it regular, make it composed, so that you're loose, more flexible physically, and you can make a good decision. 3 deep breaths work wonders on calming the body, relieving muscle tension, and actually calming the mind as well. That's because there's a center of the brain called medulla where breathing is controlled. It's right in the absolute center of the brain. And if we can calm that center down, if you can use relaxation breathing and calm the neurons in the medulla, it may help to calm traffic down between the mind and the body. 숨을 천천히 고르게 쉬면 스트레스 수치가 눈에 띌 정도로 확실하게 감소한다. It's very hard to be angry and upset if your breathing is calm, quiet, regular, controlled. That's why yoga is such an incredibly powerful technique, because it incorporates breathing and movement to calm the mind and relax the body. 몸과 마음은 연결되어 있기 때문에 스트레스를 감당하려면 몸을 아는 것이 아주 중요하다. 대수롭지 않게 보일 수도 있지만 숨쉬기 말고도 스트레스를 다스릴 방법이 또 있다. 좋은 자세를 취하는 것이다. You might notice that athletes stand a certain way right before they're about to perform. They're always tall, posture is always fantastic, and there's new research that shows that posture can change the hormone levels inside your body and improve your performance. So there's a number of different physical things that you can do to calm your body down and change the way that your brain is working to allow you to perform at the task that it is that you're trying to achieve at that given time. 운동선수들은 스트레스를 다루는 이런 기술들을 올림픽 경기장이 아닌 일상생활에도 적용할 수 있다는 걸 누구보다도 잘 안다. Life happens and things happen and there's a lot that you can't control. But what you can control is how you're going to react to the stress and how you're going to react to what you can do about it, and either sit there and cry or, stand up and say, all right, well, what am I going to do now and how am I going to make this better? Realizing how important preparation is and then being confident in your preparation. And when you're confident in your preparation, then you can really just live in the moment and not worry about the things that are out of your control. Absorb the moment, fully make the moment your own. And those are skills that I'll take on in the rest of my life. 아무리 힘들어도 스트레스를 잘 다스리면 건강을 지킬 수 있고 능력을 최대한 발휘해 일을 성공적으로 마칠 수 있다. 선수들은 평생의 꿈을 이루려면 반드시 스트레스를 다스려야 한다고 말한다. There's nothing more exhilarating than finishing the race. Knowing that you went through it and you dealt with it and you overcame it is the most amazing feeling. The gun goes off and you run these 10 barriers and you run them flawlessly and you cross the line and you look at the scoreboard and you see your name beside the number 1. It comes down to the heart. It comes down to courage and what you've developed as an athlete and as a person. 누구나 이루고 싶은 것이 있다. 완벽한 집을 사거나 멋진 직업을 갖거나 그저 힘든 하루가 지나가기만을 바라기도 한다. 그럴 때 올림픽 선수들의 비법을 따르는 것은 어떨까? 스트레스를 긍정적인 에너지로 바꿔서 앞으로 나아갈 연료로 삼는 것이다. 그것이 가능하다면 우리도 올림픽 선수들처럼 멀리 그리고 높게 날아오를 수 있다.